Hi friends, welcome to my channel. Want to get ready with some gift articles, home decor for Navaratri? Yes, we are here with the tutorials. Do like, share and subscribe my channel. Share your comments too. In today's episode, we are going to create a hand-painted, handcrafted festive tray. Let us get started. So friends, here is the template for the festive tray. இந்த ட்ராயிங்கை ஒரு மவுண்ட் போர்ட் ஆர் பேப்பர் போர்டில் ஒரு திக் மவுண்ட் போர்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒயிட் போர்டில் ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இந்த திக் போர்டில் இந்த டெம்ப்ளேட் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கார்னரில் நம்ம ஒரு டிசைன் ட்ரா பண்ணலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செமி சர்க்குலர் போர்ஷனில் பேப்பரை கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு we will keep it over here. And then at the back of the paper, let us stick the yellow carbon also and draw the outlines alone first. Let us start with the painting. Now the base coloring is over. Let me go for a quick recap. Now draw the template on a mount board. Draw the outline, the semicircles on both the sides of the center base. And then fill the first patch with crimson red, followed by orange and chrome yellow shading. Then greenery color. Then crimson simple filling, followed by sky blue shaded with darker blue, then yellow and orange, then we have crimson once again, and finally the lowermost will be white painted. Now let's start the detailed work in the colored area.
Friends, hope you like the tutorial. Keep trying. Do like, share and subscribe my channel. The next episode we will meet the different concept for Navaratri. Until then, it's bye from Jai Shri Narayanan Creations.